Nataka kutambua my predecessor ambaye alikuwa gavana wa Busia, ndugu yangu Sospita Odeke Ojamong. Nataka pia nichukue nafasi hiyo kutambua yule ambaye tulishindana naye na mukatuamua, na Sheikh Ramadhan amesema tukapeleka mazao yetu tukapeleka mazao yetu na mambo ikawa namna hiyo. So wacha nitambue ndugu yangu mkubwa hapa, Mheshimiwa Sakwa Bunyasi, ambaye ni asante sana kwa rais. Najua wametambua wale ambao umewapatia kazi, ndugu yangu wa Babu, Susan na wakinausia hapa rafiki yangu, lakini nafikiria pia huyo umempatia mahali. Hako chairman wa Vision 2030. Nilifikiria dada yangu atatambua waliyekuwa wabunge wa zamani. So if you have been an MP and I can throw my eyes, I can see my sister Florence Mtua, you can wave. Any other former member of parliament who is here? Oh, Omigo Magara kutoka Kisii yuko hapo, rafiki wa president pia. Mzee wetu, mzee Philip Masinde na kutambua. Rais, unaona huyo mzee bado ako sawa. He told me he's 91, but you can see how agile he is. Bado ako. Iko rafiki yangu hapa, nera yangu Sami Wea. Iko ndugu yetu pale Agoi kutoka Vihiga. I think those are the former members of parliament ambao nimeona. Nyingine kuna pia wazee wetu kidogo ambao ni rafiki wa rais, na amesema niwape tu dakika moja wasalimiane alafu niingie kipindi kinakuja. Kuna mzee wetu Fred Gumo Kangumu, rais alisema unaweza kusalimia hata kani kusema amen. Karibu. Ukuje useme tu amen dakika moja, hiyo ilikuwa ombi la rais. Mheshimiwa Rais, gavana wetu wa hapa, viongozi wote ambao wametembea na rais na wananchi wa Busia, hamjambo. Yangu kweli itakuwa machache. Kwanza, Mheshimiwa Rais, tutakukaribisha Busia. Hii ndio mara ya kwanza tangu uwe rais mimi kuongea mbele yako. It's the first time. Na niko na maneno matatu tu. Ya kwanza, Mheshimiwa Rais, sisi tulikuwa watu wa pande ile, nyinyi mkawa pande hii. Mimi ni ODM, wewe ukawa UDA na wenzako. Kabla hatujawaenda kiwanjani, tulielewana yule atashinda tutakubaliana na yeye. Tulikubali. Na sisi tulishindwa, tukaenda mpaka Supreme Court. Sasa hata kama Supreme Court ilikata vibaya, hakuna pali ingine tena. Sasa wewe ni president, kalia kiti, endesha kazi, rudisha Wakenya pamoja. Kwa maana hakuna nafasi ingine pali ingine. Hata hii mambo ambayo tunasema haiwezekani. Hakuna kwisha. Sisi sasa ni kusema tu haleluya. Ya pili, unajua mimi najua huyu kijana sana. Yeye anaweza kazi. Na wale mumepewa kazi na yeye, saidieni yeye. Juzi alisema anataka kupigana na corruption. Corruption haiwezi kukwisha dunia hii kama nyinyi ambayo mmechaguliwa na president
nyinyi wenyewe ndio mnakuwa manyang'au. You can only help him. Mtu akikuletea kitu mwambie sitaki. Then you will have helped him. Because mimi I know he can manage. With the support, he's a worker, he's strong character, na anaweza kusema no na aseme ni no. Vile nilisikia akisema juzi, I think sasa amekata kauli. Na nyinyi mtaanguka. Ya mwisho, rais. Kitu tunataka peace. We want peace. Tumetembea katika dunia hii. Tumeona nchi ambazo zimekuwa na mashida. Siku moja tulienda Liberia na the late President Moi. Out of every 10 people, watu 4 hawana mkono ama hawana mguu. Na unajua nini inaleta hii mambo yote? Mdomo. Hakuna kitu kingine. Ukiongea ovyo ovyo. This is from both the government and opposition. Lazima tuchunge midomo yetu. Don't say something that can incite people. These people want peace. And we cannot support or help the president unless tunaongea mambo ya kuleta watu pamoja. Asanteni. Haya, wacha pia nimuite AG Emeritus, our former senator wako pia ukuje. Nafikiria niliambiwa hao wawili kuja useme kwa kanisa. Wacha aseme kwa kanisa. Tuelewane, hii ni kanisa. Wacha wasalimie. Your Excellency, Dr. William Samoei Ruto, the governors who are here, I recognize the governor of our neighboring county, Peter Lusaka, the ministers who are here. I can't see very well, but I heard the name of Kuri, the CS trade being mentioned, but all of you, welcome. The chief officers who are here, wana Busia, hamjambo? Hamjambo tena? Muko na furaha kukaribisha Dr. William Samoei Ruto. Muko na furaha? Mnapenda aje tena? Mengi imesemwa hapa, particularly mimi kama a young elder, kwa sababu the real elder Philip Masinde is here. So I'm just a young being trained to be an elder. I support all that has been said by the members of parliament. So I don't have to repeat it again. Dr. William Samoei Ruto, you are the duly elected President of the Republic of Kenya and Commander-in-Chief of the Defense Forces, according to our Constitution. Wewe ndio uko. Na Romans 13, sisi wa Kristo tunasema kwamba we have to respect, obey, and honor your office and your person as the president of this country. Katiba pia inasema kwamba the county governments must work. They are independent, but they work closely with the national government. So the county government of Busia and the people of Busia must work with the duly elected president. Na yeye inamujua. He is from my village in Nairobi. As an ordinary MP, I knew him. We interacted together when he was first elected to parliament.
I know him as a good worker, very hard worker. Mtu ambaye ni politician and in his spare time anasoma Doctor of Philosophy, not in politics, but in some planned ecology, I don't know what. Na anapata hiyo, hapana cheza na yeye. You don't play about with him. Mnasikia? So, Ruto, you are with you. Tumeona wewe, Mr. President, and your ministers going to other areas. Natembea huko, even twice, 3 times. Unaenda kwa interdenominational prayers. Unaenda for development, inspecting development projects. Na sisi tunajua wewe kama deputy president, ulikuwa unakuja hapa sana. You came here many times inspecting development projects. Sasa tunataka that tradition iendelee kama president. Wewe unakuja hapa. Leo ilikuwa siku ya prayers, isn't it? Tunataka yeye aje hapa now on a developmental tour of Busia. Ili tumuuliza maneno on the ground. Mnataka namna hiyo? Do you want me as an elder to invite him? Aje hapa Busia. Maombi iko, lakini sasa attention iwe kwa development projects. Uende Teso North, uende Teso South, uende Nambale, uende Matayos, uende Butula, uende Finyola, uende huko Budalangi. Now our minister is here, and I want to thank you for having appointed him. I want to thank you for having appointed Susan Mangeni. That lifted Busia up kidogo. Lakini Busia is used to more appointments. We are used to more appointments. Hata kama unaangalia kwa history, uone in this period of Nyayo, how many were ministers from Busia, how many were PSS, how many were chief executives of corporations, utaona. What about this period of Kibaki? How many were ministers? How many? Utaona kwamba Busia is used to that level. So you're still appointing, you know, chances are coming up, uendelee kufanya namna hiyo. I want to thank the pastor, the Muslim Musa, and my bishop for the sermons you gave us today on the issue of tolerance. That was very good. Now, one of the examples of people who are really tolerant ni Yesu Kristo mwenyewe. Kwa sababu when he was on the cross, he was abused. Many people said, you said you could do this, where are you? What are you doing? You know, you said yes. He was abused. But instead of answering back, he was tolerant. He pleaded with God, please forgive them, for they do not know what they are saying. Even the soldier whose ears were cut, he replaced that ear. So tolerance is there. The issue of unity, keep in focus as a Christian that in Christ there is neither Jew nor Greek. Translate to Kenya, in Christ there is neither Kikuyu, Luya, Luo, Iteso, whatever. We are all one. And if the one can be appointed on the issue of merit, well and good. Just keep in focus that. I thank you for coming. I've invited you, and I hope you'll give me a date so that I can convey to the governor when you are now coming for development projects. Haya, asanti. Nafikiria pia niliintroduce my predecessor Mheshimiwa Ojamong. Rais amesema kuja usalimie kidogo.
Asanteni sana, Your Excellency the President, Cabinet Secretaries present, and all distinguished guests, awakilagi na watu ya Busia kwa jumla. Hamjambo. Yangu ni furaha tu leo kwa maombi ambayo mmetupatia. Might be I would not have set my eyes to His Excellency the President until you called these prayers, because it's long since we met. So I want to thank you people very much. Kwa hivyo, Your Excellency, sisi watu ya Busia, we shall support you. Some of us are now tumeokoka sasa. Tulikuwa kuangilikana lakini tumeingia Katoliki sasa, sivyo? Hata ukiona mzee Guma akisema hivyo, basi tutembee njia nyingine pia. Kwa hivyo wewe rafiki yangu, unajua nyumbani tutapigiana masimu, tutembee sasa vizuri kama vijana. Kwa hivyo mimi sina maneno mengi. Governor tutafanya na yeye kazi vizuri, usiwe na wasiwasi. Mimi sitakuwa governor tena. Katiba ilikataa. Hata mkisukuma namna gani. Wewe tufanye kazi pamoja, kama kuna mahali tunasaidiana tuende pamoja. Kwa hivyo welcome Your Excellency na karibu tena. Asante. Rais, si unaona nimelinda yeye mzuri, lakini anasema pia unaweza salimiana tu na yeye. Usimsahau sana. Aliniambia hiyo. So mimi ujumbe nimefikisha. Haya, tuko pia na my deputy governor Mheshimiwa Arthur Odera, pia ni rafiki wa rais, wacha wasalimie just 1 minute. Asante sana Mheshimiwa Rais mpendwa Daktari Ruto, mawaziri mlioko hapa, kanisa takatifu, asanteni kwa maombi. Nyote mabibi na mabwana, hamjambo. Rais, niruhusu niseme mambo mawili ambayo inahusiana na kaunti yetu. Moja ni kwamba Rais, wewe unajua jiografia ya hapa, na wewe umekuwa ukisema mara nyingi kwamba tunataka kujenga uchumi, na asante sana kutupatia industrial park na EPZ. Lakini ukiangalia upande wa kusini wa kaunti yetu, tuko na ziwa Victoria. Ukiangalia upande wa kaskazini, tuko na mlima Elgon huko. Na hii kaunti tuna shida kubwa ya maji ambayo inakithiri kilimo. Maji, tuna shida na afya kwa sababu maji haitoshi. Mvua ya kutegemewa imekuwa nadra. Sasa kilimo, afya na shughuli nyingi zinaumia kwa sababu ya ukosefu na maji. Na huku tuna ziwa, huku tuna mlima ambao zinaweza kutupatia maji ya kutosha katika kaunti hii. Kinachohitajika ni uwekezaji tu katika maji hayo. Kwa hivyo tunaomba serikali yako Mheshimiwa Rais, kuna dam project ambayo iko Mount Elgon, inaweza kusaidia maji. Kuna dam project ambayo inaitwa Ngololo Dam, ikikamilika itatupunguzia hiyo shida. Kuna Kocholia Dam ambayo iko hapo, itatupunguzia ikifanywa na serikali yako. Kuna project ya Port Victoria ambayo tunataka kutoa maji kutoka ziwa Victoria itutosheleze shida za maji. Kuna project ambayo iko Galo kuleta maji Butula kupitia Butula constituency mpaka Bumala, ambayo inaweza kutukamilishia hayo. Kwa hivyo tunaomba serikali yako, ikiwezekana uwekezaji Mheshimiwa Rais, ili tupate maji ambayo itatusaidia katika kaunti hii, ili tuweze kupatia vijana ajira kupitia kwa kilimo. La mwisho Mheshimiwa Rais, wewe, I have good memories of working closely with you. Na nikiwa mbunge, kuna mradi ulituanzishia katika Teso North. Huo mradi ilikuwa mradi wa kusaidia shule 7, TVET 1, wakulima zaidi ya 2500, ambayo inaitwa Totokakile Bridge. Hiyo wewe ulisema ifanywe, ikafanywa design, ikafanywa survey, ikawekwa kwa tenda, lakini baadaye ikatolewa. Tafadhali Mheshimiwa Rais, fikiria hayo, tukamilishie mradi huo. Na mwisho, Your Excellency President, Biblia inasema mti mzuri unajulikana kwa matunda yake, sio matawi,
sio urefu, sio upana, unajulikana kwa matunda. Na sisi hapa Busia tushaonja matunda yako na tunatamani kula zaidi ya matunda yako. Mungu akubariki. Haya, asante sana. Huyo ni Mheshimiwa Arthur Odera, rafiki wa rais, na ndio tunafanya kazi naye. Wacha nitambue tu Busia professionals. Mnaweza tu kusimama mpungie rais mkono. Busia professionals ambao wako hapa, mpungie rais. Ndio hao wako hapa. Wakina Miri kwa ndio huyo ulikuwa unaambiwa ametoka NSSF, bado unaweza mkumbuka. Niko hapa na ndugu yangu Meso pia, ulikuanga na yeye, nafikiri pia unamjua. Professors wewe nilikuintroduce. Siwezi maliza nyote, lakini rais ameona professionals ndio hao. Na umeona wamekuja, si unajua. Si hata mimi nilikuwa nakufuata kidogo kidogo. Tukapangana hapo mbele. Haya, Busia Council of Elders, pale muko pia muunge mkono, msalimie rais. Asante Council of Elders, ndio wale wako pale. Kama nimesahau, asante sana including Mzee Masinde. Kama nimesahau, mtanuia radhi. Wacha pia Mheshimiwa Rais, nimetembea na mwenzangu First Lady uko hapo, wacha pia kusalimie. Salimia tu kidogo. Haya, asante. Sasa hiyo maneno tumemaliza. Sawa. Imani imekuja. Sawa. So wacha nafasi hii nimpatie Mheshimiwa Malala na uwe kwa ufupi vile tumeelewana. Alafu ndio tupeane hiyo kipindi inakuja. Asante sana Rais wa Jamhuri ya Kenya, viongozi wote ambao wako hapa. Kwanza rais, ni kusema tu hawa watu wa Busia ni watu wazuri sana. Hawa ndio watu ambao wakati ya maandamano walikataa mambo ya maandamano kabisa, wakaendelea na biashara yao. These are good people, rais. Na hii yote ni kwa sababu ya uongozi mzuri, transformative leadership ya gavana wa kaunti ya Busia. He is an open-minded leader. Yeye ni mtu ambaye hata kama hayuko upande moja na sisi kisiasa, yeye anafanya kazi na serikali ambayo imechaguliwa ndio alete maendeleo katika Busia County. Tunasema asante sana gavana kwa kuendelea kuwa hivyo. Ni kuomba tu viongozi wetu wa mkoa wa Magharibi, mnajua katika kitabu, kwa sababu kila mtu anahubiri, wacha nisome tu Bible, mimi niende nikae chini. Katika kitabu cha Genesis chapter 7 verse 1 to 5, Mwenyezi Mungu aliambia Noah kwamba yeye anatengeneza safina, kwamba mafuriko inakuja, watu waingie kwa safina ndio wasiwawe na mafuriko, na akaambia watu waanze kuingia. Mimi ningependa kuomba kwa unyenyekevu jamii yetu ya mkoa wa Magharibi, safina imeundwa na rais wetu William Ruto. Amenituma mimi Noah kuwaomba, tafadhali ingieni kwa safina, tafadhali. Mafuriko isiwamalize. Mheshimiwa Ojamong, ingia kwa safina. Hii Kiswahili mingi unaongea hapa, uongelee ndani ya safina, tafadhali. Tusiongelee nje, mafuriko ikuje muzame. Mimi nawaomba tafadhali msimame na rais, kwa sababu rais ndio rais wa Jamhuri ya Kenya. Na ningependa tu kuleta salamu za kiongozi wetu Mheshimiwa Musalia Mudavadi, amepeana salamu zake, mmempokea? Vile vile pia ningependa kuleta salamu za spika wetu Moses Masika Wetangula, mumezipokea? Asanteni na Mwenyezi Mungu awabariki. Asante. Leo Malala umekuwa mfupi. Asante sana. So wacha nichukue wakati huu nimuite our cabinet secretary Mheshimiwa Babu na Mwamba aweze kuendesha hiyo kipindi inakuja. Alafu ndio tuone. Karibu. Mheshimiwa Rais, pamoja na muungano wa madhehebu
na imani wakiongozwa na Askofu John Okude na Wakristo wote wa Busia. Bwana asifiwe. Mulembe emri akoliae abandu ba Busia kubolanga mbwe okerame mao ni wina. Okerame mao ni wina. Nesa ila ra efwe ni wina. Ebundo leo kono kubola uri okerame mao. Thank you very much. Mheshimiwa Rais, nataka kuchukua fursa hii kukukaribisha hapa nyumbani na kwa haraka sana kutambua wenzangu maafisa wa serikali ambao wametembea hapa pamoja na wewe. Tuko hapa na Principal Secretary wa 5. Nitawatambua tu kwa haraka sana. Principal Secretary for Interior Raymond Omolo, karibu sana Busia. Principal Secretary for Planning James Mohati, ambaye ni mtoto wa hapa nyumbani, karibu James. Principal Secretary for Higher Education Beatrice Inyangala, karibu sana Beatrice. Principal Secretary for Industry Jonah Mohwana, karibu sana daktari. And Principal Secretary MSME, ambaye ni mtoto wa hapa nyumbani, dada yetu Susan Auma Mangeni. Karibu sana Susan. Kwa niaba ya hawa viongozi wa serikali ambao wametembea pamoja na Mheshimiwa Rais, nitamwalika PS Susan aseme machache kwa niaba yenu nyote. Lakini Susan, unapokuja, vilevile ningependa kutambua maafisa wengine wengi wa serikali ambao wako hapa pamoja na sisi. Tuko na Chief Administrative Secretaries ambao wako hapa pamoja na sisi. And I want to recognize Jacqueline Mwenesi, ambaye ni dada yetu kutoka Vihiga. Karibu sana Jacqueline. Tuko hapa na ndugu yetu Mheshimiwa Agoi. Karibu ndugu Agoi. Na katika hicho kitengo cha CAS, we also have Mheshimiwa Benjamin Washali, dada yetu Anne Wanjiko, Sudu Wandabusi, and Nancy Kibaba. Those are Chief Administrative Secretaries, Your Excellency, appointed from across the length and breadth of this region. In addition to that, now that we are talking about appointments, allow me to recognize a large number of the sons and daughters of Busia who are serving in various capacities in your administration, Your Excellency. Beside myself, whom you have appointed to be a cabinet secretary responsible for youth affairs, the arts, and sports, and I thank you, Your Excellency, for the honor and the vote of confidence, and Principal Secretary Susan Mangeni, whom you have given the very important responsibility for MSME. We have other 20 people from Busia serving in government. And I want to mention them by name so that for the avoidance of doubt. Your Excellency, we have Mr. Arthur Osea, who is here with us, Principal Administrative Secretary in Interior, a very senior position. We have our brother Engineer Vincent Sidai, who continues to serve at the Kenya Ports Authority. Thank you, Sana Vincent. We have Dr. John Sakwa Bunyasi, who is the chairman of the board of Vision 2030. We have our brother Kelvin Lunani, who serves on the board of the Kenya Yearbook. That is a son of Busia. We have Mr. John Imoite, who you have appointed on the board of Lake Victoria North Water Works Development Agency. That is Mr. John Imoite. We have Madame Petronila Were, who serves on the Lake Victoria North Water Development Authority. Petronila is here with us. We have our brother Moses Mulomi, who serves on the Kenya Cultural Center Board from Butula. We have here Pauline Nagila, who serves on the same board together with Moses of the Kenya Cultural Center. We also have Mr. Moses Amo Oude, who serves on the board of the Leather Development Authority. Vilevile tuko na Pastor John Osimbo, serving on the board of Kenya Film Classification Board. Pastor Osimbo.
Tuko vilevile na Joe Halende, who serves on your presidential task force. Joe Halende is right here. Tuko vilevile na Dr. Lillian Apadet Osamong, serving on the Kenya Maritime Authority, a daughter of this county. We have also Francis Okaye, serving on Lake Basin Development Authority. Mr. Hudson Ojambo, serving on the steering committee of the WRC Safari Rally. We have Madam Susan Kasiba and Norbert Ouma, two young people serving in our flagship Talanta Hela project. Martha Okochil, serving on the Kenyan National Enterprise Savings Authority. And finally, Dan Emsugut from Teso North, who serves as the technical officer for the same flagship project. In total, Your Excellency, today we have 22 people from Busia County, from Teso North to Budalangi in the south, serving in your government, Your Excellency. And my brother, the honorable member for Teso North, out of these 22, 9 of 22, which is exactly 40.9%, are from the Iteso community. Out of these appointments. And Your Excellency, without belaboring this point, it is important to say that you have made these appointments with absolutely no regard to the number of votes we gave you. Because out of about 300,000 votes cast in this county, we gave you less than 50,000. Exactly 48,800. Now, in terms of return, you have actually outdid yourself. In terms of integrating this county in your administration. And therefore, while we will always appreciate more, and should you have more, Your Excellency, more space in your administration, Busia will appreciate. Let us, first of all, appreciate these 22 sons and daughters of Busia that have already been appointed into government. Your Excellency, there is even a larger number of other sons and daughters of the Western region who you have appointed to various positions. Some of them are here. Allow me, Your Excellency, to recognize the presence of my brother Rashid Echesa, whom we have recently appointed chairman of the Water Towers Authority. My friend David Wamatsi, who serves on the board of Utalii College. My brother Anangwe at the University of Nairobi Council. Madam Sophie Nekoe, who works with me in my ministry at the National Youth Council Advisory Board as the chair of that board. She's also a daughter of this land. And Mheshimiwa Mwambu Mabonga, who is now the chair of the Insurance Regulatory Authority. Those are appointments, some of the appointments across the region. Situseme shukran kwa Mheshimiwa Rais jameni. Na kwa niaba yetu sote, I want to ask PS Susan Mangeni to say a word on behalf of these government officers who are here with us. Susan. Thank you. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, the clergy, Your Excellency, the Governor of Busia, Dr. Paul Otuoma, former Governor, all leaders who are here, my colleagues, Cabinet Secretaries, Principal Secretaries, hamjambo, Bwana asifiwe. Hebu nione kama mumependa hii siku. Asante sana. Your Excellency, I'll be very, very brief. But before I say something, allow me just to also acknowledge the gallant soldiers, sons and daughters of Busia, whom we call coordinators and agents.
wale ambao walitembea usiku na mchana na kufanya tukakuwa hapa. Can you just stand up and wave? Thank you so much. I know wako kila mahali. Your Excellency, hawa walikuwa foot soldiers, wale mahasala ambao walitusaidia. Your Excellency, I want to thank you because today we are here first to thank God for the good nation that we have. Second, to thank the people of Kenya for the peace and calm that they have. But third, also to thank your presidency and to thank you in particular for having a heart ya kuunite wa Kenya wote. But also, because it's Thanksgiving, I want also to thank you for my position. I remember, Your Excellency, last year, ulizunguka hapa mara mingi sana na mzee Amos amesema hayo. And one time tukiwa katika sky, ukasema, hapa Busia, mupende musipende, nitakuja na nitakuja, nikuje na nikuje tena. I want to say, like Mheshimiwa Mere Masa amesema, at some point tulikuwa tunaogopa tukiwa na Mheshimiwa Babu kukupangia kuja hapa. Lakini ukasema hata warushe mawe hapa sitoki. Na nilipokuuliza ni kwa nini, siku moja ukasema, as you're going around this county, you're not just going around to look for votes, but you're appreciating the opportunities for development that are within Busia. In our conversation, you're saying, you know, Busia is such a great county ambayo inaweza kusimamisha uchumi wa Kenya. Ulikuwa unasema tuko na a robust human capital here in Busia. Watu wamesoma. Nakumbuka tukakwambia hapa Busia katika kila village iko PhD. Lakini pia hali ya umaskini Busia ni kubwa sana. Tuko na PhD, lakini pia umaskini uko wapi? Pale. Na ukasema utatusaidia kubomoa umaskini wapi? Busia. Nataka kukushukuru ya kwamba in just less than 6 months tumeona umetupatia EPZ hapa Western Kenya na ukanda wa Nyanza na pia part of North Rift. Wana Busia, situmshukuru. Namalizia nikimwambia last week wala ambao hii wiki wala ambao umeona newspaper mumeona katika Busia Industrial Park ya ile imewekwa kwa gazeti ya kwanza kabisa ni Busia kifuatiwa na Embu na zingine. Si anaonyesha anataka kumaliza umaskini. Lastly namaliza nikisema ya kwamba kwa sababu sisi kidogo tulisuspend siasa, lakini nataka kuambia watu wa Busia ile njia ya kuungana ni maendeleo. Asanti sana Mheshimiwa Tuoma kwa kubali kufanya kazi na sisi na wabunge wetu. Mimi nitakuja utembee na nyinyi ili tufanye kazi. Tumekuja hapa na ma-PSS wako tayari kuwakaribisha katika ofisi zao. Tupange, tufanye bajeti, tujenge Kenya kuanzia Busia kufika Mandera, kufika Mombasa na mahali kokote. Asanteni sana na mimi nashukuru kwa kunipatia kwa yule PS wa mahasla, wa mama mboga, boda boda na wale watu ambao napenda. Thank you so much and may God bless you. Thank you PS. Kwa haraka sana wacha nimwalike ndugu yangu ambaye ni waziri wa biashara, viwanda na hayo mambo yote ya kutengeza pesa, Mheshimiwa Moses Kuria. Tumkaribishe Waziri Kuria. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya Daktari William Samoei Ruto, wachungaji, ndugu yangu Pius Ababu Tofik na Mwamba, magavana ambao tuko nao hapa wakiongozwa na ndugu yangu Paul Tuoma, viongozi wote na watu wa Busia Mlembe hadi. Wacha hiyo ingine nisiendelee sana kwa sababu kuna watu hawaelewi hiyo lugha yetu. Taendelea siku nyingine. Lakini Mheshimiwa Rais, nimefurahi kuja hapa.
Mara ya mwisho kuja Busia tulikuwa pale chini hapa na Mbale, tukiwa katika Economic Forum ya Busia, na nilikuwa hapo. Mheshimiwa Rais alikuwa hapo, Musalia alikuwa hapo, Mheshimiwa Bunyasi alikuwa hapo, na mimi nikasikiza watu wa Busia, na nikasikia hao watu hata kama wako na mashida na matatizo, lakini network wako nayo. Nikasikia watu ambao wanajua what is in their interest and what is good for them. Ndipo nilipokasikia unakuja kutembea Busia, nikasema hata kama ni ile wing moja ya ndege nitashika hapo, nifike hapa, sababu hao ni watu wa maana sana sana. Na kuna zile ahadi tuliwapea. Kwanza tukasema katika, na kuna mtu amesema hapa, katika miji mingi towns ambao ziko kwa border kuna kuanga na pesa inaenea huko. Mimi sijawahi kuona town ambayo iko na ni ya border na kidogo mambo ya uchumi iko chini. Busia ndio kaunti ya kwanza ambayo iko kwa border na mambo ya uchumi iko chini. So we have a lot of potential in this county of Busia. Na Mheshimiwa Emasi amesema upande ule mwingine biashara imehama huko. Sio kwa sababu ya agreements, ni bidii na mwelekeo. Si ati kuna kitu tumeweka na Waganda wakuwe mbele. Bidii yako ndio inatutetea. Kwa hivyo mimi naona tuko na nafasi mzuri sana ya kuamua vile tunataka. Wakati ulinipea kazi, ulinipatia mambo mawili. Ukaniambia kwanza nishughulikie mambo ya kazi, ajira ya vijana wetu. Na ukaniambia hawa wananchi hakikisha wameweka pesa kwa mfuko. Wakati tulizunguka tukamaliza, Mungu akatupatia ushindi, tukaanza ile mradi yetu tunaita County Aggregation and Industrial Park. Yaani mazao yetu mingi tunalima halafu inapotelea kwa shamba. Ingine tunaagiza huko nje, ili hali tuko na nafasi ya kukuza hizo mazao hapa na kufanya aggregation, value addition na agroprocessing. Na tukaweka mradi kaunti zote 47, tukianza na kaunti 14 ambapo siku ya Ijumaa tuliweka kadarasi kwa gazeti, na kaunti ya kwanza ni kaunti ya Busia. Hiyo aggregation ambao tutaweka hapa na Sewa itapatiana nafasi za kazi zisipungua 5,000. Yaani watu 5,000 watapata kazi hapa na Sewa. Baadaye tukaona pale kwetu Athi River katika project yetu ya EPZ kidogo kuna jaa, na wa China watu wengine investors manufacturers wakubwa wanatafuta kuhamia hapa Kenya. Ukasema kando na ile EPZ ya Athi River tuongeze EPZ zingine 5. Kaniambia tuende kule Sagana, pale wa Kirinyaga, pale Del Monte, pale wa Thika, pale Nakuru, hapa Uasin Gishu. Hiyo ingine ya 5 ukaniambia tufikirie kwanza. Wakati huo jamaa tulikuwa tunasoma na yeye, huyo Otuoma. Kuna kiti moja kwa ofisi yangu imeraruka kwa sababu ya Otuoma. Anakuja kwangu kila wakati. Kamuuliza, ndugu yangu Paul, wewe na wewe ni mdhonua pia, ameoa huko kwetu. Pale naitwa huko Mara. Kamuuliza, wewe mdhonua wa Chogoria, unataka nijenge EPZ Busia halafu mkiandamana muichome? Kasema hapana. Huyo Toma akaniambia ako tayari to put it in writing kwamba hakutakuwa na maandamano hapa Busia. Na ndio nikakubali ya kwamba vile uliniambia tukaweke mpaka EPZ hapa. Ile county aggregation iko na watu 5,000 kazi. Hii EPZ tukasikizana na Otuoma itaajiri watu 30,000 people. Na kwa mara ya kwanza tukapata kitu ambayo mimi na Omtata kitu tunakubaliana, sio kawaida.
mimi na Mtata kupata kitu ya kubaliana. Lakini hii maneno ya EPZ na hii maneno ya Nasewa tukasikizana. Na tunataka kumwambia Mheshimiwa Omtata, ni vizuri vile ulienda kotini. Na najua utaenda kotini tena. Mimi nimeleta 35,000 jobs hapa. Hiyo kotini imekuletea kazi ngapi kwa watu wa Busia jamani? No, tuabiane ukweli. Mheshimiwa Ogu Kaunya, unajua wakati nilikuwa huko Angurai tukuwa na Papa Odera, niliona vijana wako na bidii sana na wakatufukuza na mawe. Lakini hiyo 35,000 kutakuwa na watu wa Teso, wa Angurai, wa Simbachai na watu wote wa Busia, tuungane pamoja, tuendeshe nchi ya Kenya mbele, tuache siasa ambayo haina mwelekeo. Nikimaliza, my namesake anaitwa Musa hapa. Amehubiri amesema ile matoleo ambao Kain na Abel walitoa, wakati matoleo ya Kain, kuna kitu mimi tu moja nimesikia. Alisema wakati matoleo ya Kain ilikataliwa, Mungu alimwambia Kain, sasa kukataa matoleo ni kitu ya kufanya maandamano. Sijui kama hapa mmesikia. Mungu abariki na Mungu alinde. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Waziri Moses. Hiyo kukataliwa hiyo si kitu ya kukasirikia. Very, very quickly, Excellency, allow me to just say a couple of things. Number one ni kusema watu wa Busia, kama kweli tumekaa hapa leo kwa amani, kwa utulivu ndani ya hii Busia Stadium, na tuko hapa na muungwana anaitwa William Samoei Ruto, na tunamuita Mheshimiwa Rais, mimi nasema tu Ebeneza. Nasema nini? Ebeneza. Yale ambao tumepitia, watu wa Busia ninawashukuru sana. All the 48,800 of you, led by our gallant candidates for all positions, from MCA to governor, all our party coordinators, all of you wherever you are seated, all of you presidential agents who braved incredible pressure to deliver this, I tell you, God bless you. And this is a day to tell you, asanteni sana. And Your Excellency, thank you for keeping us focused, encouraged through that storm. Number two, Wakenya tufahamu ya kwamba hii serikali ya William Ruto inafanya kazi kwa mpango. Tumejipanga sawa sawa. Hata mpango huu mnazungumzia wa Nasewa Industrial Park EPZ. Kumbukeni ya kwamba tarehe 6 mwezi wa 5 mwaka uliopita 2022 tumekusanyika pale Mungatsi TTI for the Busia Economic Forum. Na hizo forums zimefanyika katika kila county. And in every county, through those economic forums, we identified county priorities. And we came up with a county blueprint. Now we are rolling out that blueprint. That industrial park, that EPZ, is a direct product of the Mungatsi Busia Economic Forum. Tufahamu hivyo. Kazi kwa mpango. And my brother Okia, my very good friend, you know, you used the court platform because it was the only platform available to you. Nimesikia ukiambia rais utaenda mahakamani. Mimi, I'm an officer of the court, I'm an advocate of the High Court of Kenya. Lakini sasa watu wa Busia wamekupatia forum. You are the honorable senator of the great county of Busia. You don't need the courtroom no more. You need the floor of the Senate of the Republic of Kenya. I want to ask you, my brother, deploy that national forum. Represent the people of Busia. If you have any issues with the finance bill or the budget policy statement, go to the floor of the Senate and reflect the will, the voice of the people of Busia. And the Greek used to say, Vox populi, vox Dei.
The voice of the people is the voice of God. So, achana na mahakama, sasa keti Senate. And I know if you bring proper debate to the Senate, you will add value to this finance bill. Ama namna gani? Mwisho, Your Excellency, you told us that you have shifted the paradigm from leaders and their pursuit of power to the people and their economic empowerment. Kenyans need to get that. We have shifted from people and their pursuit of leaders and their pursuit of power, and the people and the economic empowerment. And those of us who sit in cabinet, the president directs us every day on that paradigm shift. Mimi Rais amenipa amri to sort out this space of sports, youth, the arts. Na niwaambie, we inherited a decayed system. We inherited a bankrupt system. And we are trying to bring back life to that system. Hata kwa mpira mumesahau, we inherited a system where Kenya had been banned by FIFA. There was no football going on in Kenya at the time William Ruto was elected president. In 1 month after he appointed me minister and instructed me, told me, Waziri, I want football back. Whatever you do. Na nikakimbia kuonana na mtu anaitwa Gianni Infantino, the president of FIFA. Si tumerudisha football. The suspension was lifted. Kazi kwa mpango. Fixing the decay and the rot that we inherited. It's not easy to fix rot and decay worth 5 years. That is what we are doing. Na hapa Busia, His Excellency the President has asked me, na mimi ni mtu yake ya mkono hapa ameniambia, Busia is the county of champions. Busia is the county of McDonald Mariga, the first Kenyan to win the Champions League. Busia is the county of the only boy from Kenya who has played in the English Premier League. Busia is the county of sportsmen and women. So he has told me we must have proper sports infrastructure in Busia. Na nimezungumza na gavana, my brother. Nimekuja hapa, Your Excellency, on your instructions. I have inspected this Busia stadium. But we have agreed with Paul, as the governor, that because what we want in Busia is not a small, ordinary stadium, in honor of the great heritage of Busia as a sporting county, the county will fix this stadium. Itafanya marekebisho kidogo to make this stadium playable. But the county has now donated 50 acres as part of the Nasewa ecosystem, where we are going to construct a new sports city. And so it is going to be called Busia Industrial Park and Sports City, with a whole sporting ecosystem. And Your Excellency, we are ready. Governor has already written to me, offering the 50 acres of land. And so the people of Busia, good things are coming. Lakini kazi kwa mpango. Kazi namna gani? Kwa mpango. Thank you, Your Excellency. Makofi. Sumesikia hiyo maneno? Mambo ya stadium, mambo hiyo ingine. So wacha nichukue nafasi hii nimuite pia ndugu yangu jirani, former speaker na tena Governor Ken Lusaka of Bungoma Diocese. Karibu sana. Mahali Yesu wa Tongareni anatoka. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, the clergy, allow me to adopt the protocols as mentioned by my predecessor speakers in the interest of time. On behalf of Bungoma County, I also want to welcome you to this region as one of the leaders. As a neighbor, Busia, Vihiga, Kakamega, Trans Nzoia, when one of us is not doing well, it affects us. When one coughs, it affects mwingine. Kwa hivyo nimekuja hapa kusindikiza mwenzangu na pia kuomba. All that I will say, because I'll try to remain within the syllabus. Your Excellency, we just want to implement the economic resolutions that we had in the counties as governors. We signed with you. All our issues are there. We would like to implement them.
hapa ni Busia. I don't want to bring issues of Bungoma to confuse you with matters which we will tell you when you come to Bungoma. Lakini kwa Biblia, what I know, and this is what I want to say, that any time God wanted to do a great thing, he raised a leader. When he wanted to build a nation, he used Abraham. When he wanted to liberate the Israelites, he used Moses. When he wanted them to cross over, he used Joshua. He doesn't use crowds. Your Excellency, God has raised you. We had the first president, the second president, the third president, you are the fifth president, and we know he has raised you to fix something in this republic, and that is our economy. We'll pray for you, and those of us who have worked with you know that you have the capacity and ability to do it so long as we all support you. Sisi tukiwa viongozi, mimi pia watu wa Bungoma wako hapa, tutakuunga mkono, tunakukaribisha next time ukuje tufanye maombi huko kwetu. As I conclude, I want to quote Joshua 1:9. Ukiangalia Joshua 1 mpaka huko 9 iko na mambo mingi, but this is what God says in verse 9. Have I not commanded you? Be strong and of good courage. Do not be afraid. Do not be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. Mungu atakuwa na wewe kila mahali unaenda. Wanazungumzia, I want just to echo what Mzee Gumo said, that what we speak can easily bring this country down. Nimekuwa nakuja kwa gari nikasoma vitu zingine, naona ni ndoto za mchana ati Kenya iwe mbili. Tafadhali, let us not go that route as leaders. Let us remain united. We are talking about integration, not disintegration ya Kenya kuwa na vitu zingine. Kwa hivyo hayo mazungumzo tuachane nayo. Nikimalizia, Mheshimiwa Rais, huko kwetu, this region we have been very lucky as I conclude, na nataka nishukuru mabishops wangu wako hapa. Tumekuwa na bahati kuwa na cardinal wa kwanza wa Catholic. Archbishop wa Bukala pia anatoka eneo hili kusimamia Anglican. Sasa hivi tunavyozungumza tuko na mtu anaitwa wa Cardinal Archbishop wa Catholic Anyolo, kutoka pia Bungoma. But we also have the misfortune of being with very people ambao wamepoteza mwelekeo, ati Yesu watongareni. Your Excellency, juzi alishikwa. Tukataka aombe atoke ndani, ikashindikana. Wakati walisema wanaenda kusulubisha yeye mwezi wa 4, akaita polisi. Akasema yeye atasulubishwa mwezi wa 7. Time is not a strategy. Mwezi wa 7 unakuja, tunangoja kauli kama atasulubishwa. Your Excellency, may God bless you. Asanteni sana. Asante sana. Mheshimiwa Rais, mimi sitakuwa na mengi. Viongozi wa Busia wamezungumuza, na pia tumezungumuza na wewe, na tukakubaliana leo itakuwa siku ya maombi na kutoa shukrani, na tutakuwa na siku ya kuzungumuza na kutekeleza mipango ya maendeleo ambayo tayari wale viongozi wamezungumzia. Nimeshukuru sana ndugu yangu, rafiki yangu Moses Kuria. Bila umesema sangine uelewanangi na umutata kwa mambo ingine, mimi pia ingine nilikuwa sielewanangi na wewe. Lakini kwa hii ya kufufua uchumi na kutafuta wawekezaji na kuhakikisha kwamba we open new frontiers for Kenya to make that quantum leap, hiyo tutashikana kama chanda na pete. The things you are doing now, that is how Korea left us. That is how Malaysia left us. Na hapa Busia nimefanikiwa kupata wageni mbalimbali. Nimekuwa na ma-Japanese ambassador, nimekuwa na European Union ambassador, na wote wako interested na hii mpaka. Na wakikuja hapa, jambo moja ambalo huwa linawashangaza sana ni hilo jambo umesema. Sio kawaida watu wa mpaka duniani mzima kuwa na hali ya uchumi ambayo haifaidi wananchi
kama hapa Busia. Na saa ingine inawapatia wasiwasi. Kwa sababu hii ni kama gateway ya biashara in Eastern Central. So kule wale ambassador wana report mambo hapa vile iko kwa border. Lakini sisi wenyewe ambaye tumekaa hapa iko pahali kitu ilienda wrong. Na hiyo ndio tunajaribu kuretrace. Because we saw what Korea did. We saw what Malaysia did. We saw what Singapore did. Tunaona hii kazi unajaribu kufanya. Wengine hawajaishika vizuri. Lakini mimi unajua network nilishika kitambo. Kitambo kabisa. And that's why I aligned. There is no free lunch in this world. Watu lazima tutafanya kazi. If you produce nothing and you expect to fight poverty, hiyo ni kama ile ndoto tu. You must be productive. The wealth of a country depends on the productivity of its people. And that's what you are trying to say. Tunaweza kufanya nini so that we stimulate production? Na hapa vile mmesema, ile information imekuwa, there is no use of reinventing the wheel. Raia ni ule tu. Hakuna raia wa county government, ama raia wa national government. These are Kenyan citizens. So shida zile tuko nazo hapa ni kufufua uchumi. Busia hapa we have been producing nothing. Zamani tulikuwa tunatoa pamba, mohogo, njugu, hii vitu yote ilififia. Ukiangalia kwa utamaduni wetu, kulikuwa uwezi kuenda kwa boma yoyote ukose granary. Isiaki. Kwa Teso wanaita adera. Edula. Hiyo ilikuwa a must. You must have some food store somewhere. Hiyo kitu tulipoteza network pahali. Na sasa njaa imetuingilia. Uchumi imekuwa mbaya. Tumeangalia 80% of our land is good for agriculture. Ni mambo kidogo tu. Hii tunafanya na kadro, kuangalia vitu ya acidity, kupima nini. Lakini hiyo mambo tumesema kwamba sisi tutagrow edible crops. Edible oil crops. Njugu, simsim, soybean, palm oil. Hiyo tuko aligned. Na tumefanya feasibility study wenyewe. Tumetumia hiyo karatasi. Na hii mambo yote rais yako nayo na wewe uko nayo. Na hata Mangeni Susan ako nayo. Hiyo feasibility study tulifanya. Na tumejua tu tukifanya hiyo vitu peke yake 10 billion shillings zitaingia hapa from nothing. Tuko na statistics kila kitu. So ni jukumu letu, na nimeambia viongozi wetu MCAs wako hapa, that in each we must have ward-based economic recovery program. Ukutoka kwa ward tukipanda na tusaidiane, na tutatoa watu wengi sana kwa ufukara. Juzi last week Mheshimiwa Rais tulikuwa tukue na mkutano Nairobi ya county zile zinakuza pamba, na ukaarisha kidogo, lakini najua itakuja because we are ready. Tumeanza kuweka watu kwa cooperatives through the wards so that we fund them through that process. Tumeongea na wewe, nilikuwa na wewe ukiwa hapa Siaya. Ulitoka Homa Bay, ukaingia Migori, ukafika Siaya hapa ukanichenga. Haukukuja huku. Tukakuwa na wewe hapa tu Siaya. Ukasema utaleta matinga kwa Orengo nini? Nikamwambia naye Busia namna gani. So ingawaje leo hiyo ulikuwa umeenda mkutano ya maendeleo. Tukatoka na wewe hapo tukaenda Kisumu, tukakaa hapo kidogo ukiongea mambo ya maendeleo. Nikakwambia hata Busia unajua tuko hapa kwa kona. Ukuje pia tuongee maendeleo. Leo tumekuja mambo ya Thanksgiving. And you have given us a promise. And I know you mean it. That you will now come when we are implementing these programs ambao zimezungumziwa. I don't want to repeat because najua utazungumuza. All the way, our ambition is to make Busia the biggest rice producer in Kenya. Kutoka huko Budalangi tukikuja. And it is going to happen. Na wewe unajua hiyo mipango. Because there is almost 20,000 acres if we do that project very well. Tutakuwa tume-add almost 20 billion shillings in the economy of Budalangi kuliko hii milioni 800 ambayo mchele inatoa. So tukiongeza na hii ingine tutakuwa tunaendelea sawa. Mambo ya infrastructure hawa wamezungumuza. I don't want to be labor. Hii barabara yako umeiona mwenyewe kutoka kwa hewa. We want it to be a gateway vile tumeelezwa hapa. So that these people, these visitors who also come here, hii puzzle ni ya kwamba why is Busia poor?
And yet Busia was not in that league. Wakati wa babu zetu hatukukua kwa hiyo league. We were producing things. They were educating their children. They were doing so many things. So hii generation haiwezi kupoteza network. Na vile uko na bidii, na mimi na wewe unajua, hii siasa ndio saa nyingine tunachengananga tu hivi na hivi. Lakini at personal level, we have no issues. So tunasemanga tu wewe shika njia yako, saa nyingine hivi, lakini tunapatana. Now wewe ni president, na Otuoma ni governor. Sasa iko barrier nyingine hapo. Sisi serikali lazima ziunganishwe. County government na national government. Na tufanye kazi. Ama wananchi mnataka namna gani? So mnataka hiyo maneno? Otuoma anaongoza county government of Busia. His Excellency Dr. Ruto, national government. Si basi atuletee ile vitu ya national government na Otuoma aongezee za county na Busia i take off. Ama iko kitu ingine? Si iko namna hiyo? Mheshimiwa, najua muda ni mdogo na tutakupatia write up. Na wananchi msiwe na wasiwasi kwamba sijaguza kila kitu. Lakini nataka kuzungumzia swala la bodaboda. You know, hii Busia, jina bodaboda ilitoka hapa Busia. We are the originators of this business. Tulianza na baiskeli, mpaka sasa tukaenda motorbike. But there is something wrong with the way that economy is structured. Hapa Busia, we have almost 40,000 bodaboda. Ukiangalia on average kwa siku, mtu ana generate 1,000 shillings ambayo ina rotate. Ingine itaenda kulipa mkopo, ingine labda ilipe mwenye pikipiki, ingine mafuta, ingine wagawane. 1,000. So times 40,000 people, there's 40 million that rotates in this economy in bodaboda industry per day. Ukienda kwa mwezi, times 30 is almost 1.2 billion. Lakini hiyo pesa haionekani. Haisaidii watu wa bodaboda, haisaidii the economy. Because of the way that thing is structured. Na umejua ile shida pahali iko. Iko mashailoks hapo katikati. Ambao tunataka tungoe, hii pesa iende kwa hii vijana ya bodaboda. So that they can take care of their families. We must come up with an economic structure that supports that. Because that's a lot of money. It is almost 12, 14 billion shillings per year, but you cannot see it in the economy. Now that's why I like sometimes my brother Kuria by thinking outside the box. Na mimi pia nimetembea hizo inchi unaendanga. So I'm very much aware that if you just continue doing these normal things, we will not sort out our problems. We must step outside the box to solve our problems. And Your Excellency, we are going to support you. Hii maneno mingi cannot grow us, cannot get rid of our problems. And there is no enmity. We must reason together as Kenyans. It is a democratic system we accepted, and we must just respect it. Kwa sababu, ukienda China, wako na mtindo yao. Ukienda Russia, wako na mtindo yao. Hii ndio mtindo yetu ya Kenya. Hatuwezi adopt ingine. So we must just respect it. That once politics is over, we put our energy to do those things that we said we want to do. Because governments exist for the best welfare of society. But governments don't just exist for the sake. And I think that's the oath we normally take when we take office. Me as Otuoma as an individual, naweza kuwa na maoni yangu tofauti. But Otuoma as a governor, I owe fidelity to the constitution and the rule of law. And we must respect it. Kama mimi nimetambuliwa ni governor, sipaka tu nitatambua wengine. Nitasema Masi ndio MP ya Teso South. My brother Waluke huyu, tumekuwa na yeye hata pia, iko sawa. Na hii vitu isitugawanye. Hata rais, mimi nikianza siasa, tulikuwa na yeye kwa ODM. Unakumbuka Mheshimiwa Rais? Lakini tukakuja mambo ikageuka, wewe ukaniambia wewe baki hapo bado network yako bado inashika hapo. Wacha mimi nijipange. Nakumbuka in 2017, saa ile nilikuwa kwa kategori ya mandugu zangu wako hapa. Unakumbuka tulikuwa tunafuata wewe kila mahali. Ndio usura usisahau. Ndio ukanikumbuka kidogo ukaniambia wewe shikilia hapo. Na tukasema sasa ona wewe. Wewe ni raia na mimi ni deputy president. Na nikasema ndio hivyo tu ndio hali ya siasa. Nikavumilia miaka hiyo 5, ndugu yangu Jamonga akaendelea. Ikukuja hii 2022 network ikashika. Sasa mimi nikawa governor na wewe ukawa president. Sasa kwa nini tusifanye kazi pamoja? Si network imeshikana? Na tusaidie watu wetu.
Ya mwisho rais, na watu wameniambia vitu mingi, mambo ya Mulwanda, mambo ya hiyo Angololo Dam, hii link road ya Mulwanda ile ya zamani, unaikumbuka tulienda huko. Hii ya kutoka Matayos mpaka Mulwanda, daraja ya kuunganisha Uganda. Hizo zote nafikiria huko nazo. Ni kwa sababu ya muda, na umetuambia utatupa siku ya maendeleo. So msifikirie ati sijasema hizo vitu, ako nazo na hiyo memorandum. Ya mwisho Mheshimiwa Rais, sasa ile tunaongea hii mambo yote, nataka kuomba hivi. Najua utakuja, lakini mimi nataka kuomba madaraka ijayo tufanyie hapa Busia. Naomba the next Madaraka Day celebration tufanyie hapa Busia. Haya, tuende kazi, tupange hiyo maneno. At least let's have a national holiday. Na wakati huo tutakuwa tunakuja kuonesha watu kwamba hizi vitu tulikuwa tunazungumuza sio sarakazi. Ni kazi itakuwa imefanyika. Inajua kuna mambo utasema hapa nini imeanza. So mimi naomba hiyo, that let us have a national celebration hapa Busia. Na siku hiyo tuta showcase how Busia looks like. With those very many remarks, nafikiria choir, prepare yourself to welcome His Excellency the President of the Republic of Kenya. Choir, weka chorus ya kumkaribisha Rais. Aya, asanteni sana. Watu wa Busia tunaweza keti chini. Baba wetu maaskofu mlio hapa na wachungaji na masheikh, ndugu viongozi wote wenzangu na wananchi wa Busia, hamjambo? Busia hamjambo? Busia mulembe? Busia emulia koliae? Ebu kwa mikono nione. Bwana Yesu asifiwe. Asalamu alaikum. Yani Busia nyinyi uwanga wangwana hivi. Hii ni mara yangu ya kwanza kufika Busia. Mkutano yenye haina msukumano. Kila wakati nikikuja hapa ni wanga na kizungumkuti hapa. Mpaka nilikuwa nafikiria mambo yenu ni hivyo. Kumbe nyinyi ni watu wangwana namna hii. Watu watulivu, watu wazuri. Pongezi sana. Nimefurahi sana kuja Busia leo. Thank you very much. Na nimefika hapa leo, ndugu zangu watu wa Busia, kwa sababu tulikubaliana na viongozi wenu wakiongozwa na gavana wetu hapa Paul Otuoma ya kwamba kama watu wanaomcha Mungu, tulienda kwa uchaguzi mwaka uliopita, Mungu naye akatupatia nafasi ya uongozi. Ma MCAs wako hapa, wabunge, governor, senator, na mimi na deputy wangu, sote nyinyi mkatukumbuka, mkatupatia kura zenu, Mungu akatupatia ushindi. Tukasema ni vizuri turudi Busia tuseme asante kwa Mungu. Na ndio sababu tumefika hapa kumshukuru Mungu na kuwashukuru watu wa Busia. Vile imetajwa hapa, mzee wako na wengine
wamesema nilikuja hapa Busia mara nyingi, na mimi najua kweli niliwasumbua sana. Nilikuja mara mkisikia tena nimefika, mara namna hii nimefika. Poleni kwa kuwasumbua, ni hali ya kutafuta kura, sio makosa yangu. Na mimi nataka niseme kwa watu wa Busia, asanteni sana kwa kura zenu, asanteni sana kwa imani yenu, na kwa niaba yetu sisi wote wa kutoka vyama vyote ambao tulipata nafasi ya uongozi, tunakuja kwenu watu wa Busia kusema asante sana. Najua watu wengi wanashangaa mbona mimi nimekuja Busia kusema shukurani na kura zangu zilikuwa kidogo. Nimekuja kwa sababu Biblia inanifundisha kwamba ukiwa wa shukurani kwa kidogo, baadaye utaongezewa. So nimekuja hapa kwa mpango ya kuongezewa hapo vile Biblia inasema. Na ndio nimekuja na shukurani nyingi watu wa Busia. Jambo la pili, kwa nini nimekuja kutoa shukurani Busia? Ni kwa sababu hizo kura zenu karibu 48 ndio ilinipatia nafasi ya ushindi. Mimi nataka niseme tena asante sana. Na ya tatu, nimekuja pia kwa sababu mimi ni rais wa Jamhuri ya Kenya, na kwa sababu ile serikali mimi ninaendesha ni serikali ya Wakenya wote, sio serikali ya wale walinipigia kura peke yao. Hapana, ni serikali ya Wakenya wote, wale walinipigia kura, wale hawakunipigia kura. Serikali ninayoendesha ni serikali yao, na mimi nataka mjue kama watu wa Busia ya kwamba hii serikali ya Kenya ninayoendesha ni serikali yenu, na tutawafanyia kazi bila ya ubaguzi. Mambo yote ambayo tutafanya katika taifa letu, mipango yote ambayo tumepanga, mambo ya Hustler Fund, mambo ya County Aggregation Industrial Park, mambo ya Special Economic Zone, maneno ya maji, mambo ya barabara, mambo ya matibabu, mambo ya housing. Haya mambo yote ambayo tutafanya katika taifa letu la Kenya pia itafanyika hapa Busia County. Mimi napenda kuwashukuru mashujaa wale. Najua mambo yalikuwa magumu hapa Busia, lakini kuna watu walikuwa wajasiri sana, walisema liwe liwalo, wacha tusimame na huyu hustler. Mimi nawashukuru sana ndugu zangu watu wa Busia, wale agents walionisaidia, wale county coordinators walinisaidia, ward coordinators. Mimi nasimama mbele yenu kusema asante sana. Nawashukuru pia watu wa Busia kwa sababu tulifanya ile uchaguzi kwa njia ya amani na bila ya kushughulikia mambo ya ukabila. Tukajitengenezea historia kama watu wa Kenya, na dunia mzima leo Kenya inaheshimika kama nchi ya demokrasia. Tunaweza kufanya mambo yetu ya uchaguzi, na tunaweza baada ya uchaguzi tukaungana na tukafanya kazi pamoja kupeleka taifa letu la Kenya mbele. Na ndio mnaona sisi tumekuja hapa leo na tumesimama mahali moja na gavana wenu ambaye alikuwa upande wa Azimio, wabunge wenu, MCAs wenu, wale wa pande zote, na sisi sasa ni team moja ya kupeleka taifa la Kenya mbele na tupeleke Busia mbele. Mimi nataka niwashukuru kwa sababu ya umoja ambayo tumehubiriwa. Leo hapa Busia nimesoma mambo ya maajabu. Nimeenda mahali nyingi na nikakuta interfaith
wengi, lakini sijakuta kiwango kama hii ya Busia. Nafikiri counties zingine watakuja kusoma vile Waislamu na Wakristo na wale wote wanaweza kufanya kazi pamoja kwa ibada moja, tukishirikiana sote pamoja. I want to say in a very special way, thank you very much, the Interfaith Group in Busia. You have demonstrated to us the true spirit of unity and the true spirit of religion bringing all of us together. Asanteni sana. Watu wa Busia, viongozi wenzangu wameongea kwa kirefu. Kuna mambo mengi ambayo nimeongea, hata ingawaje Paul anasema hajasema. Huyu Paul Otuoma ni rafiki yangu na amenisumbua sana. Wacha niseme tu kweli. Aniwachi kwa simu, nikikosa kuchukua simu anaandika SMS. SMS ikishindikana anatafuta WhatsApp. WhatsApp ikikwama anatafuta mtu yangu ya mkono, anasema mwambie huyo mtu natafuta yeye. Na yote hayo ni kwa sababu ya mambo ya Busia County. I want to tell you, the people of Busia County, huyu Otuoma ni mtu wa Azimio, si ni kweli? Lakini I want to tell you, you have a good governor. Ni mtu wa bidii. Mara hata kama ananisumbua kwa ajili ya watu wa Busia na maendeleo yao. And that is important to me. Ndio munaona wakati tumetangaza, kwa sababu iko katika mipango yetu, tulikuja hapa Mungatsi, tukaketi chini na watu wa Busia, tukawauliza kabla ya uchaguzi, tukawauliza tunataka mtupatie maoni yenu ya yale mambo yakifanyika Busia itabadilika. Mukatueleza mambo mengi. Naye huyu gavana wenu sijui alikuwa kona fulani kwa hii mkutano yetu ama ako na marafiki huko ndani. Kwa sababu ile tulikuwa tunapanga huko ndio yeye amekuja kupanga sasa sawa sawa. Na ndio sababu hata juzi wakati tumekubaliana, na mimi nataka munielewe watu wa Busia, tulikubaliana ya kwamba hii Busia lazima tuibadilishe. Hata mimi kuja hapa mara nyingi ni kwa sababu I could see the potential in Busia County. Busia County katika orodha ya counties masikini, wacha niseme tu kwa sababu ni ukweli, it is among the poorest counties in Kenya, yet it is the county that has the highest potential. Tunaelewana watu wa Busia? Nyinyi ndio muko na nafasi kubwa sana ya kuwa county nambari 1. Lakini ni lazima tuwe na mpango. Na mimi nashukuru gavana wenu ameshika network, tunapanga pamoja mambo ya kubadilisha hii county. Tumekubaliana ya kwamba katika hii county mambo ya oil crops, hiyo mmesikia gavana wenu wakisema. Hapa simsim, groundnuts, palm oil, hiyo yote hapa ndio tunaweza kuzalisha mazao ambayo itatupatia oil crops katika taifa letu la Kenya. Na mimi nataka niwaeleze watu wa Busia, kwa sasa tunaagiza kila mwaka, tunatumia bilioni 100 kuagiza edible oil kutoka nchi zingine, na Busia inaweza kutuzalishia hiyo edible oil tukiipanga vizuri. Why on earth would we be importing edible oil worth $1 billion or 100 billion Kenya shillings every year when we can grow it in Busia County and in the western part of our country? Tumeketi chini na gavana wenu, tumekuwa na mpango ya sawasawa, tutamtafutia mbegu, tutampangia ile mambo ambayo inahitajika,
na yeye atajipanga na nyinyi hapa chini, tusaidie wakulima wetu, ndio badala ya kuagiza edible oil kutoka nje, tuzalishe hapa Busia, ndio muwe na pesa mfukoni na sisi tupate chakula katika taifa letu la Kenya. Ndio sababu vile vile katika mpango yetu tumekubaliana tunajenga County Aggregation and Industrial Park. Nimeketi chini na governors wote wa Kenya. Governor Otuoma akakuwa governor number 1 kusema mimi niko tayari. Ndio katika ile tulitangaza last week, ile Moses Kuria alitangaza, ametangaza 14 counties mahali tunaanzia. Ile ilikuwa nambari 1 kwa hiyo 14 counties tunaanzisha ni Busia County. Hapa tunajenga County Aggregation and Industrial Park ya milioni 500. County government, na mimi nataka nishukuru MCAs wako hapa. MCAs kupitia kwa governor wenu wameweka pesa 250 million. Sisi tutaweka 250 million. Ili tusaidie wakulima wa Busia. Wasiangaike wakati wamezalisha chakula. Wasiangaishwe na brokers. Wasisumbuliwe na makatel. Tuwe na mahali wanaweza kuleta mazao yao. Tuwe na cold rooms. Tuwe na value addition. Tuongeze dhamana. Vijana wapate ajira na vile vile wakulima wapate pesa zaidi bila ya kusumbuliwa na wakora huko katikati. That is the plan that we have. And I want to say to the people of Busia County, hiyo mpango nataka nishukuru county government yenu inashirikiana pamoja na sisi. Mumesikia vile vile kwa sababu ya kupanga mambo ya ajira. Ile Dongo Kundu tumeweka special economic zone. Pale Athi River tumeweka special economic zone. Hapa Naivasha tumeweka special economic zone. Lakini haitoshi. Bado tuko na vijana wengi hawana nafasi ya kazi na tuko na watu wengi wanataka kuegeza katika taifa letu la Kenya. Ndio tukaamua, tukasema tuongeze export processing zones zingine 5. Kati ya hizo 5 ambayo tunaweka katika mpango yetu ya sasa, shilingi bilioni 1 ni yanasewa hapa Busia County. Na ni kwa sababu tunataka kuondoa county ya Busia kuwa county maskini. Tuipangie kazi, kilimo, mambo ya aggregation, mambo ya special export processing zone, ndio tupange ajira ya vijana, tupange mambo ya maendeleo ya Busia wakati tunapanga mambo ya maendeleo ya Kenya. Tumekubaliana vile vile viongozi hawa wenu. Tumeongea mambo ya town hii ya Busia. Iko na changamoto. Na mimi nataka niwaulize ndugu zangu watu wa Busia. Kwa sababu hii ni border town. Mimi nataka niwaulize kwa unyenyekevu, muwe waangalifu. Hapa tuipangie vizuri. Nimeshukuru governor amepanua sasa barabara. I want to promise you my friend, hiyo barabara tukimaliza budget, mimi naweka pesa ya kufanya dualing ya hii barabara kutoka Busia kwa boda mpaka pale inaitwa Korinda ama inaitwa nini? Korinda, na baadaye nitasukuma tuone kama itaweza kufika na Mbale. Vile vile border town ya Malaba iko na msongamano mkubwa sana ya magari. Saa zingine hata inatutia aibu. Pia hiyo border town tukimaliza budget yetu ya mwaka huu ya Malaba, tunaweka pia dual carriageway ili tuweze kuondoa hiyo msongamano na tuweke hali ambayo biashara itaendelea katika border town ya Malaba na border town ya Busia. Haya ni mambo ambayo tungekuwa tumekamilisha zamani, lakini kwa sababu ya siasa hapo imechelewa. Lakini it is never too late to do the right thing. So we will do it. So tutashirikiana, tumeshakubaliana. Meanwhile,
Bwana Gavana, nitatumana hiyo barabara ianze sasa kushughulikiwa. Hata kama tunangojea budget, panga vile kidogo. Ianze kushughulikiwa wakati tunapanga budget. Barabara ya kutoka St. Mary's hapa kwenda Burumba, sio inaitwa Burumba na nini? Ilitengenezwa 1 kilomita ikakwama. Hiyo barabara nitaitengeneza mpaka ifike mahali pale tulikuwa tumeipangia. Barabara ya kutoka Busia hapa kwenda mpaka Alube iko 40%, nitahakikisha kwamba tunaikamilisha. Tunataka Busia County, wakati tunapanga mambo ya maendeleo ya Kenya, tunapanga pia mambo ya maendeleo ya Busia. Nimewasikiza kwa makini mambo ya maji. Mmesikia vile tumetangaza mambo ya dams. Dam ya Ngololo hapa, dam ya Mount Elgon ambayo itakuja maji mpaka sehemu hii, dam ya Kocholia, hiyo dam zote tunapanga dams 100 kubwa, tunapanga dams zingine 1000 zile ndogo, na tunapanga pans, water pans, almost 3,800 katika wizara yetu ya maji, and we are going to align with what the county has so that as we do what we are doing nationally, we are also finding the bearing in every county so that we can support every county. Tunaelewana jameni? Vile vile mambo ya stima, nimesikia vile mmesema katika mpango yetu tunataka kuongeza watu 15,000 in the next 3 months katika Busia County. Nimesikia sehemu Butula kona fulani iko na matatizo. Nitaona vile tutashirikiana katika harakati hiyo. Mwisho kabisa, mimi nataka niwashukuru kwamba tumeshirikiana, na nataka ni shukuru watu wa Busia na county government ya Busia na wabunge wa Busia na hata senator wetu Bwana Okia Omutata wa Busia, kwa sababu ya kukubali ya kwamba sote tufanye kazi kwa pamoja, tusaidiane. Si namna hiyo? Mambo ya uchaguzi jameni, tulimaliza. Ile kazi imebaki sasa sio kushughulikia tena viongozi, sasa tushughulikie wananchi. Hawa mahasla watu wa Busia, sasa ni nafasi yao tuwapangie mambo yao. Na katika hii budget, wacha niseme vizuri na munisikize kwa makini. Katika hii budget, mimi si wazimu. I know what I'm saying. Na mimi si lewangi. Sio kama tunaelewana. So, katika hii budget nimeipanga vizuri. Kwanza, kazi yangu ya kwanza, niliwaahidi wa Kenya wa kawaida, niliwaahidi mahasla wa Kenya ya kwamba safari hii mpango itakuwa ni kuwainua wale walio chini, tufanye bottom up. Si tulikubaliana jameni? Na mahali tunaanzia ni pale kwa ajira. Hakuna vile unaweza kumuinua mtu wa chini kama hujampangia vile atakuwa na pesa kwa mfuko. Lazima tuwapangie ajira. Na nimepanga mambo 3 ya kupanga ajira ya hawa mahasla. Jambo la kwanza, kila ward tumekubaliana na wabunge. Katika budget hii nimeweka pesa ya kupeleka ICT hub katika kila ward. Ndio vijana katika kila ward tuanze kuwapanga na digital jobs. Ili kijana hapa Busia anaweza kufanya kazi Marekani bila ya kutoka hapa Busia kupitia mtandao. Number 1. Number 2, tumepanga mambo ya agro-processing, value addition, manufacturing. Ndio munaona county aggregation and industrial park ya Busia tayari tumetangaza. Kwa sababu pale tunataka kutumia kilimo kuzalisha nafasi ya ajira ya vijana wa taifa letu la Kenya, kwa kufanya value addition, kwa kufanya agro-processing, kwa kuongeza manufacturing. Ndio tupange ajira ya hawa vijana mahasla ambao hawana ajira. Na jambo la 3 ni hiyo mpango ya housing. Hiyo mpango ya housing tayari county government 42 counties tumesha kubaliana na county governments mahali ardhi iko.
ikiwemo county government ya Busia. Tayari Otuoma has identified mahali tutakuja kujenga hizo nyumba. Hapa tunataka kujenga nyumba 5,000. Hizo nyumba 5,000 tunahitaji vijana 25,000. Vijana wa Busia mko? Mbona sikii sauti yenu? Vijana wa Busia mko? Muko tayari ama hamuko tayari? Mimi nasema hivi, nahitaji vijana 25,000 tupange mambo ya housing. Wale engineers, architects, quantity surveyors, electricians, masons, carpenters, wale wote pamoja na laborers, wale ambao watatusaidia kujenga hiyo manyumba, kwa sababu ni lazima tuwe na mpango ambayo itapatia vijana wetu ajira. Hatuwezi kufanya guesswork. Hatuwezi kuimba mambo ambayo haina mpango. We must have a plan, it must be deliberate and it must be practical. Sijui kama tunaelewana. Muko tayari tupangane huko? Sasa unajua kuna watu wanajaribu kuleta porojo ati kusema sijui housing fund inakatiwa 3%. Sijui, mimi nataka niulize nyinyi, watu wangapi wako na kazi hapa? Weka mkono kama uko na kazi. Kama uko na pay slip. Uko na pay slip. Wale watu wanapata pay slip weka mkono juu. Haya. Wale watu hawana pay slip weka mkono juu. Sasa wewe mtu ambaye huna pay slip, nimesema hawa wenye wako na pay slip watoe kitu kidogo tupange hata wewe ukuwe na pay slip. Alafu unakubali anakuja hapa anakudanganya kwa sababu yeye hataki kutoa kwa payslip, anataka wewe uendelee kuhangaika barabarani. Bana, wacheni hiyo nani. Bana. Jameni, mimi nataka niwaulize nyinyi viongozi tulio hapa. Sisi tukue na utu. Wale wengi ambao hawana ajira ni jukumu letu. Nani jamaa moja, mwalimu mmoja alikuja aliniuliza bwana president, sasa wewe unatusumbua ati sisi, mimi mwalimu nitoe 900 shillings ati ndio tupange housing, ati mtu ambaye hana kazi apate kazi. Hiyo inanihusu na nini? How is it my business? Unasikia? Sasa nikamwangalia huyo mwalimu, nikamjibu. Nikamwambia, mwalimu, wewe unajua ule mtu mwenye hana kazi, huyo ndiye analipa ushuru. Akienda dukani ananunua, tunakata ushuru. Akienda mahali anafanya, tunakata ushuru. Unajua huyo mwenye hana kazi ndiye analipa mshahara yako na mshahara ya rais. Sijui kama tunaelewana. Sasa niwaulize watu wa Busia, kama nyinyi mnatusaidia kulipa mshahara ya mwalimu, ya daktari, ya MCA, ya mjumbe, ya rais, tukitoa 3% ya pesa yetu ndio hata nyinyi mkue na kazi, iko makosa? Wacheni mchezo hiyo bwana, hapana. No. Sijui kama tunaelewana. Yes. Tuko na vijana 500,000 Kenya hawana ajira, na sio wajinga, wamesoma. Wengi wanatoka form 4, wengine wamekuwa college, wengine mpaka university, lakini ni jukumu letu kama taifa kupanga ajira ya vijana wetu wa taifa la Kenya. And that is why mimi nauliza kwa unyenyekevu ya kwamba tusidanganyane. Hata nilisikia viongozi ndugu zetu wa upinzani jana wanasema ati wao ni jobless. Sasa my friends, mbona mnadanganyana? Wakenya wanalipa between 500,000 and 1 million kwa hawa wajamaa pension, pesa ya Wakenya. Sasa mko jobless namna gani? Mtu anapata 1 million jobless? Mimi nataka niwaulize, sikizeni. Wacha niseme hii nikiwa Busia. Niseme nisiseme? Niseme nisiseme?
Wacha niseme nikiwa Busia. Busia ni town peke yake. Nimetembea towns nyingi Kenya. Busia ni town peke yake nimekuta kuna kikundi inaitwa jobless. Ni kweli ama si kweli? Si tuko na kikundi ya jobless ambayo iko hapo kwa kona? Nimeenda mpaka huko. Na wanajiita jobless kwa sababu hawana kazi. Vijana milioni 5 hawana kazi. How is it not our business, good people, for us to plan so that the millions of young people get jobs? Wawe na payslip kama vile sisi tulio nayo. So that is the program that I am pushing. Na ili kuhakikisha ya kwamba hiyo kazi inatimia, katika ile budget tumesema mambo ya kuagiza samaki kutoka China haitaendelea. Wacha tutoe samaki kutoka hapa, vijana wetu wafanye hiyo kazi. Tumeweka ushuru kwa samaki natoka nje. Tunaelewana? Tupitishe ama tusipitishe? Tumeweka katika ile budget ya kwamba hatutaki tena furniture. Ati kiti kama hii nimekalia, ati tunaenda kutafuta mpaka China. Na tuko na Wafula hapa, tuko na Omondi hapa, anaweza kuchonga hii kitu, tukamnunulia, akawa na pesa, akajisimamia. Mnataka tuendelee kuagiza kutoka nje ama Omondi atengeneze? Tupitishe hii budget ama tusipitishe? Namba ya 3, tumeweka pale tukasema simiti ambayo inaletwa kutoka nje isiletwe tena. Tuko na viwanda ya kutosha hapa. Tuweke vijana wetu katika hii viwanda, watutolee simiti, tujenge nayo Kenya. Ile ya kutoka nje tuweke ushuru. Tuendelee ama tusiendelee? Tumeweka jambo la 4, tumesema mambo ya chuma ambayo inatoka nje ya Kenya iwekwe ushuru, ndio tupate nafasi ya viwanda ya Kenya inayoajiri vijana wa Kenya wapate nafasi ya kuzipanua, nafasi nyingi ya ajira ipatikane. Wale vijana milioni 5 wapate mahali ya kujishikilia. Tupitishe tusipitishe? Sasa hii story tunaambiwa ni gani? Sijui kama tunaelewana watu wa Busia. We must be honest with ourselves as a nation. Na ndio mimi ninasema kama rais wa Kenya, mimi nilisema safari hii nyinyi wadosi mvumilie kidogo. Wacha tushughulikie hawa mahasla jameni, hata na wao wakuwe na kitu kwa mfuko, ndio sisi wote tuishi katika Kenya moja. Ama mnasemaje watu wa Busia? Tunakubaliana? Mnasema tuendelee namna hiyo? Mimi nataka munisaidie mahali moja. Munizungumzie huyu seneta wetu tafadhali, Bwana Omutata. Wewe sasa unataka kunipeleka kotini. Na ile kazi mimi nafanya ni kupangia watu hawa ajira. Kwani sasa utaki hawa watu wapateko kazi? Please. Hokia, tafadhali. Ama namna gani jameni watu wa Busia? Nisaidieni jameni, mumuongeleshe huyu jamaa apunguze mambo ya kotini. Yeye amesema ni rafiki yangu, na ni kweli ni rafiki yangu. Ama namna gani? Tunaelewana? Na unajua uzuri ya huyu Okia, hata akinipeleka kotini si mbaya, kwa sababu yeye hajapanga kuharibu biashara ya mtu, si ndio? At least hajapanga maandamano. Unajua kuna wengine wananitisha ati usipofanya hii tutapeleka maandamano. Sasa hawa wengine ndio wabaya zaidi. Eri huyu Okia. Eri huyu at least akinipeleka kotini, hakuna kibanda ya mama itachomeka, mboga ya mtu haiwezi kuharibika, biashara ya mtu haiwezi kuharibika. Tutangangana na yeye huko kotini. Ama namna gani? So lakini ile kitu mimi nataka niulize, as a nation we must think as a nation. Sijui kama tunaelewana. Na sasa wewe Okia, wale watu wa handshake wenye walikuwa wanapanga mambo ya vyeo, mambo ya nini ya wadosi, haukuwapeleka kotini. Mbona wewe unataka kunipeleka kotini mimi nikipanga kazi ya mao mahasla? Si unaona unanionea tu bure. Wale ndio ungewapeleka kotini kwa sababu walikuwa wanatusumbua.
Ama namna gani? Si huyo kia ndiye angepeleka wale watu ya kutupelea BBI sijui nini akatusumbua, si angepeleka kotini? Awali nisamee kidogo, nipange mambo ya mahasla please. Hawa watu wakishakuwa na ajira watajipanga, watakuja kujitetea kotini, haya lawyers wakuja wajitetee kotini. So otherwise watu wa Busia, mimi nimefurahi sana kufika hapa, na vile nilikuwa nakujanga Busia nitakuja tena na tena, na nimekubaliana na viongozi wenu ya kwamba kuna hospitali hapa tumejenga. Gavana alikuwa anataka nifungue leo, nimemwambia atulize kidogo, nataka nikikuja kufungua hiyo hospitali nikuje na maneno mengine mingi, si namna hiyo? So nitarudi hapa Busia maybe mwezi ujao, sitachelewa, nitarudi kwa sababu tuko na project ya hapa chini ile ya Lower Nzoia. Nataka nikamilishe hiyo mradi ndio mpate 20,000 acres mzalishe mchele. Nataka vile vile nikuje nishughulike na mambo ya dam zenu. Nataka nirudi hapa tuongee mambo ya barabara. Nataka nirudi hapa mambo ile ya Tibet. Huyu Mheshimiwa Joseph amesema kuhusu mambo ya Tibet pale. Nitakuja, nilianzisha na yeye. Nitakuja ndio tupange mambo ya maendeleo ya wananchi. Watu wa Busia, mimi nataka kusikia kwenu. Mnataka tupitishe hii budget ndio tupange ajira ya hawa vijana, ama mnataka tuiangushe? Mnaambia wabungeni wapitishe? Hebu nione wala wanasema wapitishe na wapitishe haraka. Sasa sikizeni nyinyi wabunge, hii ndio sauti ya raia. Na wakiangusha hii budget, mkuje muwaulize kazi zenu. Ama namna gani? Si ndio namna hiyo? So mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Mimi nimefurahi sana kufika Busia, na tutaongeleshana tu kama Wakenya. Mimi nawauliza wale ndugu zetu wale tunawaheshimu. They are our friends, they are our elder brothers, they are our fellow leaders. Nataka niwaulize tafadhali, hata kama tuko na maoni tofauti ni njia ya demokrasia. Tusipeleke maoni tofauti tukaharibu amani katika nchi yetu, tukawagawanya Wakenya, tukalete fujo, tukaharibu biashara ya watu. Hiyo haitakuwa ni demokrasia. Hata kama tuko na maoni tofauti, I have absolutely no problem being criticized, people giving alternative opinions. That is the beauty of democracy. I want to listen to what others are saying. I want to listen to the opinion of others. We must find, vile ndugu zetu hapa wamesema, tutafute namna ya kuchangia mawazo so that a good idea gives way to a better idea. And a better idea gives way to the best idea. And that is how we are going to move our country forward. So Busia, tena niseme asanteni sana kwa kunikaribisha, asanteni sana kwa kunipokea, na wapenda sana na watakia baraka ya Mungu. Thank you very much. God bless you. Asante sana, asanteni sana. Tuine mikono yetu juu, tuine mikono juu, tuine mikono yetu juu. Mikono hii yote tumwagie baba wetu, tumbariki wao. Umemwagia? Babu si hamjafanya. Tuinueni tena. Wachungaji na masheikh